Hi everyone, welcome back. So today we are going back to basics. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So today we are going to set our basics straight. We are going to lay a foundation for the whole course. So without much longer introduction, let's start. So literature എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണ്. It has so many works under it. But there are some works that need to be acknowledged and need to be studied. Those are works that have been tremendous and beyond the era and has been classic and evergreen for so long that we need to study that. We need to acknowledge those works. But why not start with our land first? Let's learn the literature, that is the evergreen classics of our land first. So we need to understand Indian aesthetics or Indian drama. We need to study the basics of how it all started. So let's begin by learning what Indian classical drama is, and then the Sanskrit drama and the famous Sanskrit playwrights that have been evergreen till now. So these are the things that we are going to go through in Unit 1. Now all major civilizations in the world had their version of drama with them. Like us, every other civilizations performed dramas, wrote dramas according to their needs and their aesthetic pleasures. So it's not us that started it for sure, but everyone had their version of it. Now, which one was the first one, or where did the drama originate, is the question that has been haunting the historians for such a long time. What we know of now is that the Persians, written by Aeschylus, is the first recorded drama that has ever been found out. We don't know if there are any other dramas that have been written before, but this is the found out drama which is dated to a very early period. So this is the first dated drama that we ever know of. We don't know if anything has been written before. Now, Indian dramas is quite different from every other section of dramatic versions. Why is that? It is basically because it is majorly influenced by the elements found in Vedas, hymns and Vedic rituals. So we as Indians have our set of Vedas and rituals and hymns with us. So all the dramatic things that come under the early period is influenced by these things. So it is not a big difference, isn't it? നമ്മളിപ്പം ലണ്ടൻ, ബ്രിട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ their plays were majorly influenced by Christian അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് കൂടുതലും അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ദ മേജർ റിലീജിയൻ ഓഫ് that time. Now the same thing happened in India also, because Hindus were the major people back then present there. That is why the influence comes from Vedas and epics and hymns and Vedic rituals. It is said that even the most famous epic, the earliest epic written, Mahabharata, talks about dramatic elements and natya, acting and all those things. That means അത്രയും കാലം മുന്നേ മുതൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഈ നാടകങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. സോ വി came across ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഹാസ് കം എ ലോങ് വേ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ട്രെമെൻഡസ് തിങ്സ്. നൗ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് നാട്യശാസ്ത്ര ബൈ ഭരതമുനി. Now Bharathamuni has written what has to be followed, what are the elements to be followed, what are the things you look at when you write a drama. So all these things are written in Natyashastra, written by Bharathamuni. So this also talks about how old the Indian classical literature is. This talks about how Indian classical literature is a culmination of a long process. A lot of things has been influencing Indian classical drama, and it has become what it is that we now know of. So ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മെനി തിങ്സ്. സോ ലെറ്റ് us look at the major influences then. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കം അക്രോസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്. Now, in 326 BC, Alexander the Great crossed river Indus and entered Punjab. And Punjabil ഒരു വലിയൊരു war ഉണ്ടായി, and then
things happened, history happened. Now, what is the thing that we need to look at here? Because of this happened, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രാമയിൽ ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Now, what are the similarities? What are the influences that happened? Let us look at that. So, the first similarity is the plot is mainly centered on historical and mythical figures, but the Indian tradition has an added element of supernatural figures such as gods and goddesses that populate the world of drama. So, that means the plot, the story, everything comes from historical events or mythical events. So, both either Greek or Indian classical drama has the same type of characters and same type of stories. The only difference here is Indian classical dramas also has the element of gods and goddesses that live among people. So, they are also characters which is not found in the Greek drama. The next similarity is that the division of the play into acts and scenes, use of chorus, developments of stock characters demonstrate this Greek influence on all drama. Now, acts ആയിട്ട് സീൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, the use of chorus, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമയിൽ നിന്നാണ്. Greek drama actually gave us the idea of adding acts and scenes and chorus into this, and also the development of stock characters. അതായത് ഹീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, ഹീറോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള. അപ്പം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹീറോ ഹീറോയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചതും ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമേൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണ്. Now, even though there are these similarities, there are a great deal of differences also, because we are our own group of people, right? So, we have our own things that we add to Indian classical drama. Now, are you familiar with these works? The Iliad, Antigone, Prometheus Bound, the Odysseus by Homer. So, these works have a similar character in them. What is that? All these plays are actually famous Greek tragedies. Tragedies being the important word. This tragedy or the tragic element is never found in Indian drama. Indian drama does not use tragedy, or there is an absence of tragedy in Indian drama. We have only a few writers, one or two writers used tragedy or the ending with death of the main characters. That is not usually found in Indian tragedy. That is a great difference, because majority of plays in Greek dramas end in tragedy. So, that is a very big difference with Greek drama and Indian drama. Now, the next thing is Greek drama's adherence to the three unities of time, place and action is not strictly observed in Indian drama. So, it is said that in Greek drama, there is this rule where the three unities have to be met. That is, the place, the time and the action should be all interlinked within the 24 hours. It should be believable. But that is not there in Indian drama. We have people that are going to a far distant land in a short period of time. We have people who have gone for years, missing for years, coming back after that. So, this adherence to the time, action and place is not there in Indian drama when it is compared to the Greek drama. Then there is this importance of dance and song that is present in Indian drama that is not there in Greek drama. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബോളിവുഡ് ആൻഡ് ഹോളിവുഡ് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. വി ഹാവ് ദീസ് ലാവിഷ് സോങ്സ്, ഡാൻസസ്, അതൊന്നും എവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാൻസ്, സിംഗിങ്, ഡാൻസിങ്, വലിയ വലിയ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസേഴ്സ്, അതൊന്നും എവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലോ അല്ല പുറത്തുള്ള സിനിമയിലോ കാണാൻ പറ്റില്ല. സെയിം കംസ് ടു Indian drama also. We have this elaborate dance and songs which are not found in Greek drama. Now, it is also that it is not only Greek but also Jain and Buddhist influence that is there in Indian classical drama. So, at the end we can say that ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ദ വേദാസ്, ദ ജെയിൻസ്, ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്രീക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷേ ഇതാണ് മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമ ഈ ഒരു 4 കാര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു കൾമിനേഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. ബട്ട് ഈ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ദാറ്റ് ഈസ് India as such has a lot of dramatic tradition, because our languages are different, because the style of living is different, because the religions we follow is different. That reason becomes the reason that we have so many types of drama all over our country, right? But what we are here looking at is Sanskrit drama. We are going to concentrate on Sanskrit drama. Now, what are some of the features of Sanskrit drama? According to Natya Shastra, it is said that a dramatic work
its purpose is not just to provide entertainment or pleasure, but instruction, wealth, justice, and spiritual liberation. So it is not just to please, but also to teach. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നല്ല ഡ്രാമ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നാട്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമാസ് വേർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് പ്ലഷർ മാത്രമല്ല, ടീച്ച് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now, let us look at the features. The first feature is that Sanskrit drama does not have a tragic ending. Why does that happen? Tragic ending എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെയിൻലി ഹീറോസ് ഓർ ഹീറോയിൻസ് മരിക്കുക, അവസാനം at the end they die എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇത് എന്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല? സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഹിന്ദു കോസ്മോളജി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് അന്നത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയൻ ആയിരുന്നു ഹിന്ദുവിസം. അപ്പോൾ ഹിന്ദു കോസ്മോളജി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ദി എൻഡ്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് മോക്ഷ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, then that is the end. Moksha is the end. And if you don't get moksha, then you are reborn. അപ്പം ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻഡിങ് അല്ല ആക്ച്വലി, മോക്ഷയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ ഒരു ട്രാജിക് എൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടായിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു ട്രാജിക് എൻഡിങ് ഉള്ള ഒരു വർക്ക് എഴുതാനുള്ള ചാൻസസും ഇല്ല. സോ ദേ ഓൾ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ മോക്ഷ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ വെർ നെവർ tragic endings for their dramas. The next thing is the theory of rasa that was introduced. അതായത് എല്ലാ ഡ്രാമാസിനും തിയറി ഓഫ് രസ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു, വിച്ച് സെഡ് ദാറ്റ് വിഭാവ അനുഭാവ വ്യഭിചാരി സംയോഗാത് രസ നിഷ്പതി. ദാറ്റ് മീൻസ് vibhava, that is the cause of the emotion, and anubhava, that is the consequence of that emotion, joined together with fleeting emotions combined to make or create bliss. Rasa means bliss. I'll make you understand in detail. For example, നമ്മളൊരു കാമുകീനെ കാണാണ്. ഷീ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ her lover. അവരവിടെ ലവറിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഷീ ഈസ് ആംഗ്രി ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ലേറ്റ്. അപ്പം ലേറ്റായി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഷീ ഈസ് ആംഗ്രി. ആ ഒരു ലേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കോസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അനുഭാവ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആങ്കർ. സോ വിഭാവ ഹിയർ ഇസ് ഹീ ബീയിങ് ലേറ്റ് and anubhava here is the anger. ഈ ആങ്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആങ്കർ ദാറ്റ് ഷീ ഫീൽസ്, റൈറ്റ്? ആങ്കർ മാത്രമായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ആരെങ്കിലും കാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ അതുകൊണ്ടാണോ ലേറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അസൂയ ഉണ്ടാവും, വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയോ, അങ്ങനെ കുറേ ഇമോഷൻസ്, ചിലപ്പോൾ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും, പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുള്ള നാണം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് ഈ ആങ്കറിന് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഇമോഷൻസിനെയാണ് വ്യഭിചാരി ഭാവാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലീറ്റിംഗ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദീസ് കോസസ് ആൻഡ് ദെൻ ദീസ് കോൺസിക്വൻസസ് ആൻഡ് ദീസ് ഫ്ലീറ്റിംഗ് ഇമോഷൻസ് combine to form bliss in the character and bliss in the audience. ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് രസ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു? സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു. Then Sanskrit drama actually has two different types of play. Rubaga, the major type, and Ubarubaga, the minor type. The major type of stories and the minor type of stories. Now, these major type of stories, Rubaga, is again divided to Nadaga, that is stories or dramas based on myths and heroic tales, and then Prakarana, which is fictitious characters, which is not myths and heroic tales, the normal kind of stories, which includes human beings. Now, are you familiar with the Freytag's pyramid? Freytag's pyramid actually says that there is this exposition, then there is a rising action, then happens climax, falling action and denouement. This is the structure of a plot. അതായത് ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നം, ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലെത്തും, ആ ക്ലൈമാക്സിന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൺക്ലൂഡായി ഒന്ന് അൺടൈ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഷൻ, അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കഥ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എവറി സ്റ്റോറി ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ദെൻ ദർ ആർ പ്രോബ്ലംസ്, ദെൻ വി റീച്ച് ദ എപ്പിറ്റം ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഏറ്റവും സീരിയസ് അവസ്ഥയിലെത്തും. അവിടുന്ന് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഹാപ്പനിങ്, ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ സോൾവ് ആവും, ആൻഡ് ദെൻ ദേ ലിവ് ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീടാഗ്സ് പിരമിഡിന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമയിലും ഉണ്ട്. This is the structure or idealized plot structure of Sanskrit drama. There is Mukha, there is Pratimukha, there is Garbha, Vimarsha, and there is Nirvahana. So let us learn what these are. Mukha is the origin that states the seeds or the beginning of the plot. What is the beginning? That is introduction of the character, what is the background story, that all is said in Mukha. Then there is a Pradimukha or the incident, develops the plot line further by showing good and bad events. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നറിയിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നല്ലതായിക്കോട്ടെ ചീത്തതായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രതിമുഖയിലാണ്.
Gharba or germ were good actions or events to lead towards the aim. അതായത് ചില സിനിമയിലൊക്കെ കാണും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സോൾവ് ആയി അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ അവസാനം എത്തിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു എയിമിലേക്ക് ഈ കഥ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ വി നോ ദാറ്റ് ഇത് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കറിയാം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം എന്തോ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് മുന്നേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ വാച്ചിങ് എൻ ഇന്ത്യൻ മൂവി, സ്പെഷ്യലി മലയാളം മൂവീസിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ അച്ഛനും മകനും കൂടെ ഒന്നായ വി നോ ദാറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ദിസ് ഫാദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് 100% അറിയാം അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ദ എയിം ഇസ് നോൺ ആസ് ഗർഭ. ആൻഡ് ദെൻ ഹാപ്പൻസ് ദ ബാഡ് ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വിമർശ ഓർ crisis, where bad actions or events to outweigh the good and strays away from the aim. അതായത് we move away from the aim because of some bad actions. എന്തെങ്കിലും അത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടായതൊക്കെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, which strays us away from the aim. Then there is nirvahana, that is bringing together all the different narratives in the play to the definite conclusion. അപ്പോൾ നിർവഹണയിൽ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ എയിമിൽ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാർ തിരിച്ച് എയിമിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് ക്ലൈമാക്സും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആദ്യം ഒറിജിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലോട്ട് ലൈൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ദെൻ ദർ ആർ ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ which leads to good things or the aim. Then അതൊക്കെ നശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേറെ ആക്ഷൻസ്, ബാഡ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു which deviates us from the aim or the climax. ആ ഡീവിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ at the end എന്തുണ്ടാകും, there was nirvahana, that is the completion or the conclusion of the story. ഇതാണ് ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമയുടെ ഐഡിയലൈസ്ഡ് പ്ലോട്ട് സ്ട്രക്ചർ. Now, another feature of Sanskrit drama is its bilingual nature. It is said that Sanskrit was usually in that time used by the upper class people, which comes as Brahmins and Kshatriyas, and the Vaishyas and Sudras, that are the lower class people, actually used the language Prakrit. So, even in the play also, the upper class people usually used Sanskrit and the lower class characters used Prakrit. And it was according to the drama's need that the language was decided. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആ ഡ്രാമയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചാണ്. ഇഫ് ദ ഹീറോ ഇസ് എ ബ്രാഹ്മിൻ, ഹി യൂസ് ടു ടോക്ക് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ്. ഇഫ് ദ ഹീറോ ഇസ് നോട്ട് എ ബ്രാഹ്മിൻ, ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാകൃത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ എവറി വൺ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു വാച്ച് ദ ഡ്രാമ. വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും, അതായത് ആൾക്കാരെ എഴുതിയിരുന്ന ഡ്രാമയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കിങ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ നെവർ ന്യൂ സാൻസ്ക്രിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുക ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. Now, are you aware that the British drama or the European classical drama never allowed women to act? സ്ത്രീകൾക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നായിക ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഹീറോയിൻ, വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ് ദേ മെയ്ഡ് യങ്ങർ മെൻ ഓർ യങ്ങർ ബോയ്സ് ആക്ട് ആസ് വിമൻ. അതായത് മെലിഞ്ഞ് സ്ത്രീ ഒരു ഫെമിനിറ്റി ഉള്ള യങ്ങർ ബോയ്സിനെ സ്ത്രീകളായിട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ all can act in their characters. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അല്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈവൻ ദർ ആർ പ്ലേസ് വെയർ ദർ ആർ only female characters. So the female gender standard that was not questioned there. All females and males could act. But the problem was, the major drawback that the Sanskrit drama had was because of the linguistic barrier and this need to always stick to rules. These two reasons became a downfall for the Sanskrit drama. അതായത് റൂൾസിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക, അതുപോലെ തന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും കാണാനേ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാണുന്നത്. ഈ റീസൺസ് കൊണ്ട് തന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമ അന്നത്തെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണുപോയി. ബട്ട് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ടുഡേ ദാറ്റ് റൈറ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡ്രാമാസ് ലൈക്ക് മൻമോഹൻ ആചാര്യ, ദെൻ പ്രഫുല്ല കുമാർ മിശ്ര ആൻഡ് വിദ്യാധർ ശാസ്ത്രി. All these people still today, to this date, write in Sanskrit. So it is not like it is completely dead, but the popularity has been severely damaged. Now the next thing we need to know is the classical Sanskrit playwrights. We are not going in detail, but we need to know the basic characteristics or basic things about these
writers. So the first one is Bhasa, who lived between 3rd and 4th century. He was born in the city of Ujjain. Swapna Vasavadatta is his most important play. It is in English known as the Vision of Vasavadatta. Bhasa was unknown to us until Pandit Anandalwar discovered this work in 1909. And in 1913, T. Ganapati Shastri actually discovered 13 of his plays, and that made him quite popular. Now, Bhasa drew his inspiration from the epics Ramayana and Mahabharata. Hence, all the characters or all the stories were based on these epics. But Bhasa's play do not actually follow Natashastra very strictly. So there are these rules written in Natashastra which says that these are the things that should be followed when you write a drama. But Bhasa, being a rebel, never actually followed that rules. Now, what makes Bhasa's plays different from other classical writers is that what was followed in that time was never including tragedy. Allengil tragic ending indavadirikka ennallathu. But Bhasa's play has tragedy. Tragic endings ulla plays aanu Bhasa's plays. For example, Urubhanga or Breaking of the Thigh and Karnabhara, Karna's Task, all these ends with the dying of people or the dying of heroes. Hero ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഡ്രാമയിൽ ആരാണോ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ അവരൊക്കെ മരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാജിക് എൻഡിങ് ഉള്ള കഥകളാണ് ഭാസ എഴുതിയിരുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് വെർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാജിക് എൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എഴുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. Now, Bhasa also does not shy away from using violence on stage. അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റേജിൽ വയലൻസ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രീക്സ് ഒരിക്കലും മരണം കാണിച്ചിരുന്നില്ല സ്റ്റേജിൽ. അവർ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ മരണം ആയിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൺ സ്റ്റേജ് വിൽ കം ആൻഡ് സേ, ഓ ഹി ഡൈഡ്, or there will be sound effects in the background. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ മരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നതൊന്നും സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പ്ലേസ് ഓൾസോ. ബട്ട് ഭാസ നെവർ, being a rebel, as I said earlier, never was for this rule. He always never shied away from showing violence on stage. The next author is Shudraka. Shudraka literally means the little servant. He lived in 22nd century and was born in Ujjain. Now, his most famous play is actually Mrichakadiga, or the Little Clay Cart, which is an extended version of Bhasa's incomplete play Charudatta. Now, Vinavasavadada, Abhana and Padma Prabhridaga are some of the plays he has written. These are the famous plays he has written. Now, let's learn about Bhavabhuti. Bhavabhuti was a playwright during 8th century and he was the court poet of King Yashovarman of Kanuj. His works were highly influenced by Ramayana. For example, exploits of the great hero, that is Mahavira Charita, and the later history of Rama, Uttama Ramacharita, all these are works highly influenced by Ramayana. His third drama, Malati Madhava, is a fictitious drama or a prakarana play. That is, normal people are included. Malati and Madhava is the translation to English. Now, he is also known for completely doing away with Vidushaga and thus eliminating the comic element. This is also an influence from Greek plays. For example, in Greek plays, when two serious scenes happened, what they did was to give the audience a break. They included a comic skit, a small comic skit in between these serious elements so that the audience won't be so much overwhelmed with these two big tragic scenes. Instead of that, some of the people, what they did is they added a clown or a jester or a comic character so that in between we won't feel that type of seriousness. For example, even in movies today, we see that comic characters which have no connection, who has no connection to the play, that come in between for some comic element for the relief of the audience. അങ്ങനെ ഒരു comic element ne completely ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു Bhavabhuti. He completely did away with that comic character. Now, he highlights the supernaturals and the grotesque, thus evoking the rasa, bhibalsa or disgust and rudra or anger in his work. He usually added grotesque, that is, നമുക്ക് അറപ്പ് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം തോന്നിയിരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനത്തെ നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ബട്ട് ഹി നെവർ ഡിഡ് അവേ വിത്ത് ദാറ്റ്.
The next thing was this, he had this unique combination which made him different from the Sanskrit playwrights of that time, was the combination of heroism, romance and horror. നമ്മൾ പഴയ എപ്പിക്സിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഹൊറർ ഉണ്ടാകും, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റൊമാൻസ് ഉണ്ടാകും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീറോയിസം ഓൾസോ ഒരൊറ്റ പ്ലേ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് ഭാവഭൂതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now, at the last, we'll study about Kalidasa. We won't study in detail because we will whole block പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാളിദാസനെ പറ്റി. He was born during 4th, 5th century, in between those times, and his works were mostly based on Vedas, Puranas and the epics. And we know, right, നമ്മൾ കാളിദാസന്റെ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രാമായണ, മഹാഭാരത അതൊക്കെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ്. Now, some of his major plays are Malavigamitram, Vikramorvashyam, Raghuvamsha, Kumarasambhavam and also Kandakavyas. Now, his most famous play is Abhignana Shakuntalam, which we are going to eventually learn in this whole block. Now, today we basically talked about Indian classical drama, അതിൽ ഗ്രീക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, വേദാസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ we talked about Sanskrit dramas, its features, and we looked at some of the Sanskrit playwrights. What we have to understand is, ഇത് വളരെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണ്. This is just a base and this is just a beginning, and there are a lot of things that we need to learn. So I hope we'll eventually learn all these things and you'll fall in love with this whole Indian classical literature. And I'll see you in the next video. Bye.